বন্ধুরা, আমরা তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজেক্টে আসলাম। সেটা হচ্ছে কি, লার্ন এইচটিএমএল ফর্মস বা বিল্ডিং রেজিস্ট্রেশন ফর্ম। একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম তৈরি করব আমরা। আহ, এখানে আমি একবার করছিলাম আগে। প্রায় 56টা ধাপ করছিলাম। এখানে 65 আছে টোটাল। তো আমরা এখানে শুরু করে দেব। নো, এটা 29 থেকে আসতেছে। আমাদেরকে 1 নম্বরটা থেকে শুরু করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই জিনিসটা তৈরি করব। এরকম হবে জিনিসটা শেষ পর্যন্ত। তাহলে ওয়েলকাম টু দ্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম প্রজেক্ট, স্টার্ট বাই এডিং দ্য ডক টাইপ এইচটিএমএল ডিক্লারেশন। এটা দিয়ে আমাদের শুরু করতে হবে। ফাইলের শুরু, এটাকে আমাদেরকে অনেক কিছুই নতুন নতুন ভুলে যাব আমরা। অবশ্য আধুনিক কালে এখনকার সময়ে এই জিনিসগুলো আর লিখতে হয় না। অ্যাক্টিভ দিয়েই চলে আসে কোড এডিটরে, যতটুকু জানি আর কি। এনিওয়ে, বিলো দ্য ডক টাইপ এন্ড এইচটিএমএল এলিমেন্ট, এখানে একটা এইচটিএমএল এলিমেন্ট আমাদেরকে নিতে হবে। এটাকে ল্যাং প্রপার্টি দিতে হবে, EN। Next, add an opening and closing head and body text within the HTML. তাহলে opening and closing head এর ভিতরে যাবে আমাদের বডি। সরি, মাথায় নষ্ট। এর টাইটেল এন্ড মেটা এলিমেন্ট টু দ্য হেড। মেটা বোধহয় সেলফ ক্লোজিং, আমরা যতটুকু মনে আছে। ওকে, give a project time of registration form। টাইটেল দিতে হবে আমাদের রেজিস্ট্রেশন ফর্ম, এটাকে দিতে হবে টাইটেল। টাইটেলে বসাইতে হবে এখানে। আর give a character set attribute to the value of UTF-8। নেক্সট, সেলফ ক্লোজিং লিঙ্ক এলিমেন্ট উইথ দ্য হেড এলিমেন্ট। সেলফ ক্লোজিং লিঙ্ক এলিমেন্ট এখানে আমাদের উইদিন দ্য হেড এলিমেন্ট। ওকে, তাহলে আমাদেরকে লিঙ্ক এলিমেন্ট দিলাম, will attribute to style sheet and href styles.css। দেখি কি বলে। ওকে, within the body provide a heading context for the content by adding in h1 with the text registration form। বডির ভিতরে provide a heading context for the content by adding h1। এখানে আমরা একটা হেডিং দিব।
উইথ দ্য টেক্সট রেজিস্ট্রেশন ফর্ম একটা below the heading use the following text within paragraph element to encourage users to register একটা প্যারাগ্রাফের ভিতরে আমাদের এই টেক্সটটা দিতে বলতেছে তো আমরা এখানে একটা পি ট্যাগ নিয়ে এখানে আমরা এটা দিব The VH unit standards for viewport height. VH জিনিসটা থাকবে viewport height and it's relative to 1% of the height of the viewport. হ্যাঁ মানে এই যে viewport বলতে কি এই যে পুরা যেই ভিউটা দেখা যাচ্ছে ভিউটার যেই হাইট উচ্চতাটা এই উচ্চতাটার 1%, হ্যাঁ ইউনিট বলতে বোঝাচ্ছে 100 ভাগের 1 ভাগ প্রতি ইউনিটে এই জায়গাটাকে যদি আমরা 100 ভাগে ভাগ করি প্রতি ভাগ হচ্ছে 1 ভাগ করে হচ্ছে ইউনিট বোঝাচ্ছে আর কি It's time to spouse the project up with the CSS. Begin by giving a body and width 100% and height of 100 view height দিতে বলতেছে হ্যাঁ তাহলে বডিকে আমরা দিতে বলতেছে উইথ 100% হাইট হবে আমাদের উইথ 100% হাইট হচ্ছে আমাদের কত 100 ভিউ হাইট মানে পুরাটা আর কি এই স্টেপ নাম্বার 9 এ আছি আমরা Now get rid of horizontal scroll bar by setting the body default margin added by some browser to 0. Horizontal scroll bar by setting the body default margin added by some browser আচ্ছা এটা আমাদের এই যে এই জিনিসটা স্ক্রল বারটা আমরা দেখতেছি এই যে বারটা আমরা এখানে উপরে নিচে আসে আর কি ওকে মার্জিন এডিট বাই সাম ব্রাউজার টু 0 তাহলে মার্জিন 0 এই তাহলে কোনো মার্জিন যদি না থাকে তখন আচ্ছা এইটা যদি আমাদের না থাকে তখন আমাদের কি হয় জিনিসটা আমরা একটু খেয়াল করি এই যে মার্জিন যদি মার্জিন 0 যদি না দেই তাহলে একটা নির্দিষ্ট একটা মার্জিন সেটা পায় বডিটা একটা মার্জিন অটোমেটিক পায় তখন এটা একটু ডানে একটু উপর থেকে নিচে এভাবে সরে থাকে সব দিক থেকে তো এটা যদি সরে থাকে সব দিক থেকে তো বাধ্য হয়ে এই পেজটাকে মানে পুরাটা দেখানোর জন্য আমাকে এই স্ক্রল করে এই ডানে বামে নিতে হয় উপরে নিচে করতে হয় আমরা যদি মার্জিন 0 ওই জিনিসটা যদি দিয়ে দিই এটা যদি দিয়ে দিই তখন যেহেতু সব দিক থেকে এটা চাইপে যেতেছে উপরে নিচে ডানে বামে সব দিক থেকে চেপে গেল এখন তো এটা চেপে যাওয়ার কারণে আমাদের আর পুরাটা দেখার জন্য আর স্ক্রল করতে হচ্ছে না তো সুতরাং এই ডানে বামে রাখার জন্য টানার জন্য জিনিসগুলো এখন আর নাই তার মানে বডিটাতে এমনিতেই অটোমেটিক মার্জিন থাকে বুঝতে হবে জিনিসগুলা দ্যাট ইজ বেটার নাও মেক দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ইজি অন দ্য আইস মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমাদের চোখে যাতে একটু সহজ করে পাই চেঞ্জিং দ্য বডি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টু এটা বডির ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আমরা চেঞ্জ করে এটা দিয়ে দিব এটা দিয়ে দিব দেন টু সি দ্য টেক্সট চেঞ্জ দ্য কালার টু টেক্সটের কালারের জন্য আমাদেরকে লিখতে হবে কালার টেক্সট কালার শব্দটা দেওয়া দরকার ছিল এনিওয়ে এটা দেওয়া হয় না এটা এভাবেই চলতেছে বড় বড় বিশেষজ্ঞরা এভাবেই মেনে নিচ্ছে কোনো কিছু করার নাই এটাকে সাদা হয়ে গেল As suggested by the title, you are creating a form. So after the P element, insert a form within
মানে আমরা জানি যে এটা আমরা ফর্ম তৈরি করব একটা, তো যেহেতু ফর্ম তৈরি করব, তো পি এর পরে আমাদেরকে বলতেছে ফর্ম নামে একটা অ্যাকশন, একটা একটা ফর্ম নিতে বলতেছে, অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউট টার্গেটিং, এটা টার্গেট করে আমাদেরকে একটা ফর্ম তৈরি করতে হবে। তো এখানে অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউট দিয়ে আমাদেরকে এই জিনিসটা কপি করে বসায় দিতে হবে। The method attribute specifies how to send from data to the URL specific action attribute. Okay, method attribute-টা হচ্ছে মানে মেথড নামে একটা অ্যাট্রিবিউট আমরা দিব। এই অ্যাট্রিবিউটের কাজ হচ্ছে হাউ টু সেন্ড ফর্ম ডাটা টু দ্য ইউআরএল স্পেসিফাইড ইন দ্য অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউট, মানে কিভাবে আমরা ডাটাটা যেখানে আমরা রাখার কথা এখানে যে যাবে সেখানে কিভাবে যাবে। দ্য ফর্ম ডাটা ক্যান বি সেন্ড বাই গেট রিকোয়েস্ট অ্যাজ ইউআরএল প্যারামিটার্স উইথ মেথড গেট অর বাই আ পোস্ট। গেট অথবা পোস্ট, মানে এটা পোস্ট হইতে পারে আবার গেটও হইতে পারে। এগুলো কি আমরা পরে বুঝবো জিনিসটা। Request as data in the request body with method post. Okay, set the method attribute to send you form data by a post request. তাহলে এখানে মেথড নামে একটা মেথড অ্যাট্রিবিউট নিয়ে এখানে আমাদের রিকোয়েস্ট বডি উইথ মেথড পোস্ট, এখানে আমরা পোস্ট মেথডে নিব জিনিসটা। মানে জিনিসটাকে সহজ করে যদি বুঝাই বলি, মনে করেন আমরা যে ফেসবুকে যে বিভিন্ন তথ্য দেই, এখানে যে আমরা পোস্ট করি, এই পোস্টটা আমাদের যে ওয়ালে আসে, আমি আমি মানে জাস্ট মানে বোঝানোর জন্য একটা জিনিস, গেট মানে হচ্ছে যে জিনিসটা দিলে যেটা ফেসবুক যেটা পাবে, যেটা অন্যরা দেখবে না বা এরকম জিনিসগুলো হচ্ছে গেট। আর আমরা যখন পোস্ট করি যেটা সবাই দেখবে, সেটা কোথায় যাবে এবং আপনার গোপন তথ্যগুলো কোথায় যাবে আপনার ব্যাপারে, আপনি যে তথ্যগুলো ফেসবুককে দেন বা বিভিন্ন কোম্পানিকে দেন, ওইগুলো কোথায় রাখবে ওরা, পোস্টগুলা যারা সবকিছু যারা সবাই দেখবে যে এইসব জিনিসগুলা এগুলা কোথায় থাকবে, তো এগুলা নির্ধারণ করার জন্য এই জিনিসগুলা ব্যবহার করা হয়, মেথডের যে ব্যাপারটা আর কি। মেথড অ্যাট্রিবিউট শুড বি সেট টু পোস্ট, শুড বি সেট টু পোস্ট। ওকে, আমরা পোস্টই রাখছি, এটাকে আমরা ছোট হাতে করে দেখি। As the form will have 3 distinct sections, যেহেতু ফর্মটা 3টা আলাদা সেকশন থাকবে, add 3 field set element with the form element. উইথিন দ্য ফর্ম এলিমেন্টের ভিতরে আমাদের 3টা ফিল্ড সেট নিতে বলতেছে। তিনটা ফিল্ড সেট নিব আমরা, ফিল্ড সেট 3টা নিয়ে, 3টা না, আচ্ছা একটা কাজ করি, 3টা এখানে আমরা এটাকে আলাদা না করে এইভাবে একটার পর একটা নিয়ে নিই, পরে আমরা বড় করার সময় যখন আমরা এটাকে কাজ করব তখন এটাকে আমরা ফাঁকা করে নেব, সমস্যা নেই। তাহলে 3টা ফিল্ড সেট নিলাম, এরকম হয়ে গেল, ফিল্ড সেটগুলো দেওয়ার সাথে সাথে এরকম আসতেছে। এনিওয়ে, the first field set will hold name, প্রথম ফিল্ড সেটে নাম রাখবে, ইমেল এন্ড পাসওয়ার্ড ফিল্ড সেট, স্টার্ট বাই অ্যাডিং 4 লেভেল এলিমেন্টস টু দ্য ফার্স্ট ফিল্ড সেট। প্রথম ফিল্ড সেটে আমরা কি করব, স্টার্ট বাই অ্যাডিং 4 লেভেল এলিমেন্টস, 4টা লেভেল এলিমেন্ট নিতে হবে আমাদেরকে। 4টা নেব, তাই না? ওকে,
Direct children of the first filter element. Make sure you close the level elements. ঠিকই আছে, আমরা তো করলাম। The four level element should be the first direct children of the first filter element. তাই তো করলাম, প্রথম লেভেল বানানো ভুলেছে। হ্যাঁ, এটাই। আমরা একটা কাজ করি, add the following text to the level element. Following text গুলা level element-এ আমরা ওকে enter your first name, এখানে আমরা enter your first name, enter your last name, enter your email, create a new password. আচ্ছা, তা এগুলা সবই ইনলাইন নাকি, মানে সবই একই লাইনে চলে যাচ্ছে? দেখা যাক। The REM unit stands for root EM and it is related to the font size of the HTML element. আচ্ছা, নতুন একটা জিনিস এখানে আনতেছে, as level elements are inline by default, এরা সবাই ইনলাইন, মানে যতটাই দেন এরা লাইনে লাইনে আসবে, ব্লক লেভেল না এরা। They are all displayed side by side on the same line, making their text hard to read. To make them appear on separate lines, add display block to the level element and add a margin of 0.5 REM to separate them from okay. এখানে আমাদের তাহলে আমাদের এখানে লেভেলে আমরা কি করব, ডিসপ্লে ব্লক margin 0.5 REM 0. ওকে, এই ব্যাপারটা 0.5 REM, এই ব্যাপারটা আমার নিজের এখন পুরোপুরি মনে নাই, আমি অনেকদিন আগে করছিলাম ইয়াতে। এই প্রজেক্টটা আমি মোটামুটি 50-এর মতো স্টেপ করছিলাম, আপনারা দেখছেন অলরেডি। এনিওয়ে আমরা যাই, জিনিসটা আগে একটু ই করি। নেক্সট এন ইনপুট এলিমেন্ট উইদিন ইচ লেভেল, একটা ইনপুট এলিমেন্ট নিতে বলতেছে প্রতিটা লেভেলের সাথে। বি শিওর টু অ্যাড ইচ ইনপুট আফটার দ্য ইনপুট এলিমেন্ট উইদিন ইচ লেভেল, প্রত্যেকটার সাথে একটা ইনপুট এলিমেন্ট, বি শিওর টু অ্যাড ইচ ইনপুট আফটার দ্য লেভেল টেক্সট, আফটার দ্য লেভেল স্পেস আফটার দ্য কোলন। একটা কি করতে হবে, এখানে প্রতিটা লেভেলের ভিতরে একটা করে ইনপুট নিতে হবে। be sure to add each input after the level text. লেভেল টেক্সটের পরে আমাদেরকে include a space after the colon. এখানে কি, আচ্ছা, যেহেতু এন্টার ফার্স্ট নেম, এটার পরে তো এখানে একটা বক্সের মতো আসবে, এখানেই হবে ইনপুট। ইনপুট তো বোধহয় সেলফ ক্লোজিং, তাই না? নাকি আমার মনে নাই। I'm not a developer, I'm just
Practicing things. Following accessibility best practices link the input elements and the label elements together using for attribute. এখানে আমাদের বেস্ট প্র্যাকটিসের জন্য কি করতেছে, লিঙ্ক দ্য ইনপুট এলিমেন্টস অ্যান্ড দ্য লেভেল এলিমেন্টস টুগেদার ইউজিং দ্য ফর অ্যাট্রিবিউট। ওকে, তাহলে এখানে আমাদের link the input elements and label elements together using for attribute. id attribute। আচ্ছা, এখানে input level for first name last name, অনেক প্যাচ পুশ হয়ে যাবে এটার ভিতরে। ফার্স্ট নেম ইনপুটেও কি এরকম কিছু দিতে হবে? লাস্ট নেম, ইমেল, এখানে আমাদের নিউ পাসওয়ার্ড, নিউ পাসওয়ার্ড শব্দটা আসবে এখানে। আচ্ছা, এখানে আইডিও দিতে হবে, দেখা যাচ্ছে আইডিও হবে সেম ভ্যালু দিতে বলতেছে আমাদেরকে। এখানেও আমাদেরকে লাস্ট নেম, এখানেও আমাদেরকে দিতে হবে হচ্ছে ইমেল। এখানে দিতে হবে নিউ পাসওয়ার্ড। একটু কাজ করি, এটা নিয়ে আসি। আচ্ছা, দেখি তাহলে জিনিসটা পাস দেয় কিনা আমাদেরকে। সরি, the first input element should have an ID of first name. সবগুলোতে এটা আইডি গুলো সবাইকে দিতে হবে। অনেক ভেজাল দেখা যাচ্ছে এটার মধ্যে। এখানে আমরা লাস্ট নেম জিনিসটা দিতে হবে। এখানে আমাদের ইনপুটে গিয়ে দিতে হবে, সরি, লাস্ট নেম জিনিসটা যাবে হচ্ছে বিকেলের
enter your email address. এখানে আসবে আমাদের নিউ পাসওয়ার্ড। Specifying the type attribute of a form element is important for the browser to know what kind of data it should expect. Okay. Type attribute form element is important for the browser to know what kind of data it should expect. If the type is not specified, the browser will default to the text. Okay. তাহলে এখানে আমরা টাইপ অ্যাট্রিবিউটটা দিতে হবে, কারণ ব্রাউজারকে বলতে হবে যে এটা কি ধরনের ডাটা এখানে আছে। যদি টাইপ যদি না দেয় তাহলে এটা মানে টেক্সট হিসাবে ধরে নেবে। তাহলে গিভ দ্য ফার্স্ট টু ইনপুট এলিমেন্ট এজ এ টাইপ অ্যাট্রিবিউট অফ টেক্সট। তারপরে ইমেল, তারপরে পাসওয়ার্ড, এভাবে দিতে হবে, টাইপ দিয়ে দিতে হবে আমাদেরকে। তাহলে ইনপুটগুলো বের করে করে আমরা এই কাজটা করতে হবে। এখানে আইডি, তারপর হচ্ছে টাইপ, ফার্স্ট নেম লাস্ট নেমে আমাদের এটা টাইপই হবে, টাইপই টেক্সটই হবে এখানে আমাদের, এটাও টেক্সট। এখানে আমাদের ইনপুট আইডি ইমেল, অনেক খিজিবিজি লাগবে দেখতে এটা। এটা আমরা টেক্সট হিসেবে না, এটা আমরা দেব ইমেল। আর এখানে আমাদের টাইপ হবে পাসওয়ার্ড। The first input element with the type of submit is automatically set to submit its nearest parent form element. তাহলে ফার্স্ট ইনপুট এলিমেন্টটা with the type of submit is automatically set. Okay.